Hello ka-cravings! For today's recipe, whole chicken adobo, Bisayang manok. Welcome back to my channel, Cook and Taste at Junior's Diary. Kumusta, kumusta? Welcome back to my channel. So for today's video mga lods, magluto tayo ng buong manok adobo, native chicken. So pinapakuluan natin ng isang oras dahil is native chicken. Pag native chicken, we need to boil it 1 hour and then we take it out all this mga impurities, diba? So we can use the chicken broth. And then we need to saute the garlic and onions. Also, we need to fry until turn golden brown chicken. So, nag-add lang ako ng konting cooking oil para talagang mag-golden brown yung ating chicken. I-toast lang natin ng konti-konti na mag-brown. Thank you so much to all my subscribers, silent viewers, and followers. For those not yet subscribed, please subscribe, like, comment, and share. Don't forget to click the notification bell para updated kayo sa aking mga new recipe. This time, I add 2 pieces of lemongrass para talaga sarap ang ating adobo. Try nyo na ba na mag-adobo ng buong manok? At na-try nyo na ba na maglagay ng lemongrass? Kung hindi pa, manood lang hanggang matapos ang ating video. I know, iba-iba naman tayo ng version na mag-adobo. And this is my own version. Kung gusto nyo itong version na to, sa aking recipe, pwede naman nyo gayahin. So, maglagay tayo ng 1 tablespoon soy sauce. Then, maglagay tayo ng 1 teaspoon ginger powder, 1 teaspoon black pepper powder, and 1/2 teaspoon of salt. Then, maglagay din tayo lagay natin yung broth from the chicken. Yung binaboiled natin late, yung before, diba nag-boiled tayo nito, 1 hour. So, ilagay natin dito at then, i-boil na naman natin ng another 30 minutes. Para talaga siyang mag-soft and tender the adobo or chicken adobo. Kung hindi naman siya native chicken, okay lang. Not more than 1 hour. Pwede mong lutuin ng adobo na yung mga regular chicken. I think it must like 45 minutes. It's okay. But native chicken is gonna be need 1 hour or more. Hold it again 30 minutes. And then, looks it good. Ayan na po, hubas na. Pero ganito rin yung ka-creamy yung ating sauce. Look at that. Adobong adobo. So, kain na tayo mga malats. Pag ganito na talaga yung result, yan ay, kainan na mga loves. Sabaw pa lang ay ulam na. Maka-extra rice ka naman ito. Kaya subukan mo at maglagay ka rin ng 2 chili. Optional lang po yan. Mahilig kasi ako sa anghang. Ayun na po. Ang sarap. Ang bango. Nasmell ko yung lemongrass. Kaya, kainan na mga loves. So, yun. Then, ako. Yan. Kain ako. Yung iba, nilagay ko sa aking food keeper. Kasi magbabaon po ako for my work. And thank you for watching this video. Follow for more. Bye!